Uh, Now I'm going to present my case. Mrs. Y, 55 years old woman, non-diabetic, non-hypertensive, hailing from Faridpur with the complaints of central chest pain for more than 12 hours, admitted NICVD in 13 December 2021. The chest pain was sudden onset, severe, compressive, without radiation to arm, back, and throat, but the pain was associated with nausea and breathlessness. With this complaint, patient came to us with this ECG. The ECG shows that there is Q-wave and ST segment elevation in the inferior lids, and at that time the diagnosis was made as case of STMI inferior, but as the patient arrived here after 12 hours, so we did not give the streptokinase to this patient, but later on her troponin I was normal, RBS was 7.9, serum creatine was 0.7. As I already mentioned, patient is a delayed arrival case, so patient was managed conservatively during her hospital stay. Her hospital course was uneventful and discharged and advised for elective CSG. Patient was admitted again in the NICVD a month later for elective CSG. At that time, her ECG was like that. There is no Q-wave in the inferior lids, but the height of the R wave is small. And during his admission, echocardiography was done as a routine procedure before the CSG. At that time, no regional all motion abnormality was seen, and ejection fraction was 60%. And then patient was proceeded to CSG. And this is a left coronary system. And actually this shows there is the diffuse spasm of the LAD, and again the LO view shows the diffuse spasm of the LAD. So these three, sir, sound এর জন্য সমস্যা স্যার। This is the left system CSG and shows the diffuse spasm of the LAD. And actually at this point, a patient developed cardiac arrest, and the CSG was postponed. And at this point, patient developed cardiac arrest, and this is the tracing from the monitor, and patient developed BT. And this point, the CSG was postponed, and patient was managed with immediate response with the cath lab attending doctors and consultant and professor. And patient was managed by CPR and DC cardioversion, and then patient resuscitated. And now, what will do the next? Will it continue the procedure or postpone the procedure? Actually, as the patient was settled, and the decision at that time was to continue the procedure. And particularly on thing that as the patient has prior evidence of inferior MI, so maybe the right coronary system is the there may be a culprit lesion in the right coronary system, and then the right coronary system was engaged, and this is the right coronary system. This is the entirely normal. So the right coronary system is normal, and during left coronary angiography there is diffuse spasm and patient developed cardiac arrest. So will we go for the left coronary system? Yes, according to the unit chief's decision, the left coronary system was engaged, and
this is the second attempt of the angiography of the left coronary system, and this shows the left coronary system is entirely normal. Even there is no minute plaque in the any of the coronary arteries. So, a patient presented with features of MI, and her coronary system is both coronary system. Her 3 vessels is completely normal. So, what may be the final diagnosis here? Here at this point, I'll leave for the our respected teachers and particularly my dear colleagues and residents to attend a discussion here. Sir, continue করব? না কনক, তুমি প্রথম যখন এই স্পাজম হয়েছে ওই এন্ট্রিগুলি আবার দেখো। জি স্যার। এটা ভাগ ভাগ করে আনছো কেন? এটা তো ইম্পর্টেন্ট। ফুল স্ক্রিনে না দেখলে বোঝা যাবে? স্যার আমি 3টে একসাথে জন্য স্যার এই যে ফুল স্ক্রিন আছে স্যার। হ্যাঁ, ফুল স্ক্রিন দেখাও। স্যার ফুল স্ক্রিনে 3টে একসাথে দেখাতে পারবো না, এজন্য স্যার। ডাইরেক্টর স্যারকে স্যার একটু প্রশ্ন করব স্যার। আমি একটু দেখে নিই রে, আমরা একটু দেখে নেই। হ্যাঁ, দেখাও স্যার। দেখাও। নেক্সট। নেক্সট। স্যার এই 3টাই স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। লেফট কর্নার 3টে শট নেওয়ার পরে পেশেন্ট অ্যারেস্ট ডেভেলপ করে। হ্যাঁ, ফুল এলইডি যখন বন্ধ হয়ে গেছে অ্যারেস্ট তো হবেই। ঠিক আছে, এখন আমরা ডিসকাশনে যেতে পারি। স্যারের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম স্যার, এই মানে যেটা দেখলাম স্যার এখানে তো মানে ওরকম স্পাজমের চাইতে মনে হচ্ছে যে স্লোটা মানে স্লো ফ্লো, মানে কোথাও যে পার্টিকুলার স্পাজম আছে ওখানেও কিন্তু ফ্লো যখন হয় তখন কিন্তু কোনো স্পাজম থাকে না, তখন কিন্তু ফ্লায়া দেখা যায় ওখানে ডাইটা। তো স্যার এটা কি মানে আসলে এইরকম স্পাজম আগে দেখি নাই স্যার। তো ফ্লোটা দেখে মনে হচ্ছে কোনো পার্টিকুলার পয়েন্টে স্পাজম নাই, ওখানে আবার ফুল ইয়া দেখা যায়, ডাই দেখা যায় স্যার, ওইটা আর কি বোঝার জন্য। Dr. Konok, can you go back to the ECGs? Yes, sir. ইন্টারেস্টিং তো, ভেরি ইন্টারেস্টিং। Sir, this is the ECG of the patient when she admitted for the second time. First ECG. Yes, sir. Yes, sir. Sir. This is the first ECG. Yes, sir. Okay. So the features of acute inferior MI. Yes, sir. Next. Sorry, sir. Sir, this is the ECG when patient admitted for the second time. So the ECG is normal now. Next. And then the CHG. Yes, sir. Okay. And there are features of spasm actually. Yes. And the spasm was so severe that it cut down the flow completely. Yes, sir. কিন্তু পরে কিন্তু যখন ডাই যাচ্ছে ওখানে কিন্তু পুরাটাই আবার ওখানে যে কোনো স্পাজম হয়ে কনস্ট্রিকশন দেখা যাচ্ছে তা না, কিন্তু ফুল ডায়ামিটার ডাই দেখা যাচ্ছে ওখানে। মনসুর ভাই, এটা কিন্তু স্যার রিসাসিটেশনের পরে সবকিছু করার পরে সে সময় স্পাজম থাকতেই হবে, নট নেসেসারি। তবে না না, রিসাসিটেশনের সময় কেন, এই যে তোমার ডাই দেওয়ার এই যে এখন যে ডাই দেওয়া এটা তো মিড পার্ট অফ দা এলইডি তে আপ টু মিড পার্ট পর্যন্ত ফ্লো আছে, এরপরে আর নাই। না, এরপরে তো ফ্লো দেখা যাচ্ছে আবার যখন এই উপর থেকে দেখো যে ওই একদম পায়ে আছে মোমেন্ট আমরা নরমাল যেগুলো স্পাজম দিছি এগুলা কিন্তু এটা কিন্তু আসলে স্লো ফ্লোর মতোই লাগে। টোটালি একদম ফ্লো কাট অফ এটা টোটালি ফ্লো কাট ডাউন, এখানে স্পাজম টোটালি মিড থেকে ফ্লো কাট ডাউন। হ্যাঁ, কাট ডাউন। না কই এটা বায়ের এটাতে দেখেন, বায়ের এটাতে দেখেন যে যেটা ক্রেনিয়াল ভিউ সেটাতে কিন্তু কোথাও স্পাজম যে দেখা যাচ্ছে তা না, না স্পাজম লাগে না, স্পাজম কোথাও কনস্ট্রিকশন নাই।
কনস্ট্রিকশন বলছি না, বলছি না মিড পার্ট থেকে একেবারে ফ্লো আর বন্ধ, একেবারে বন্ধ। বন্ধ তো পরে আর দেখা এই যাচ্ছে, স্পাজম স্লো যদি হয়ে হয়, একটু পরে দেখা যাচ্ছে, দেখা কিন্তু যাচ্ছে, পরে দেখা যাচ্ছে। এই যে আপনি ক্রেনিয়াল ভিউটা দেখেন, জি মনসুর ক্রেনিয়াল ভাই, ভিউটা দেখেন। স্যার স্পাজম যদি হয়, কোশ্চেন হচ্ছে স্পাজমটা কেন? যে স্পাজমটা স্যার প্রথম যে অ্যানজিওগ্রাম, ইনিশিয়াল অ্যানজিওগ্রামে স্পাজম আসলো, তাও এলইডি মিডে, আর দ্বিতীয় যখন রিসাসিটেশনের পরে তখন কোনো স্পাজমের ফিচার নাই। কোশ্চেন হচ্ছে স্যার স্পাজমটা কেন? আমরা এখানে এই কতগুলো প্রিডিক্ট করতে পারি কিনা স্যার, যেগুলো আপনার কাছে মেইনলি প্রশ্ন স্যার। একটা হচ্ছে আমরা যে ইউজ করি যে পুরোনো জিনিস বা এগুলা স্যার ক্যাথেটারের কোনো কারণ কিনা, যেমন ক্যাথেটার তো অতদূর যায়নি, ক্যাথেটার তো আর অতদূর যায় না, ক্যাথেটার কেন সালউদ্দিন ভাই প্লিজ, হ্যাঁ ক্যাথেটার যায়নি, ক্যাথেটারের ভিতরের জিনিস তো যেতে পারে। আমি ক্যাথেটার আচ্ছা, গেছে এই কথা তো কেউ বলছে না, দ্যাট উইল বি ভেরি সিভিয়ার ডিসেকশনও হতে পারে, সেটা তো দিল্লুর ক্যাথেটার দেখো, যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না মিড লেভেল। দিল্লুর দেখো পরবর্তী এনজিওগ্রামে কিন্তু তোমার কোথাও আবার যদি প্রথমে ছবিটা দেখাও, যদি প্রথম ছবি দেখাও, আমার এখানে যে এয়ার ক্যাথেটার আমরা যে এম্বোলিজম ইউজ হতে পারে, করছি, একটা ডায়াগনস্টিক ক্যাথেটারে এমন কিছু ছিল আমি সন্দেহ করছি, যেটা গিয়ে ওখানে স্পাজম কি ইনিশিয়েট করছে। সেটা হইতে পারে কোনো স্মল বাবলস, হইতে পারে কোনো ক্যাথেটারের কোনো জিল্লু ভাই বলছে যে ডায়াগনস্টিক ক্যাথেটারের ভিতরে কোনো ক্লট ছিল ভিতরে কিনা, ছিল, কোনো ভিতরে ছিল ছিল কিনা ওটা বলতেছে। বলছে। কোনো ক্লট হ্যাঁ, ছিল যেটা ভিতরে। থ্রম্বাই হয়ে এরকম হইতে পারে, যেটা হয়তো অত ছোট যেটা আমরা এখানে ঠিক ভিজুয়ালি দেখছি না। আমরা এনজিওগ্রামে ওইরকম কোনো এয়ার বাবুলও দেখছি না, এনজিওগ্রামে আমরা কোনো থ্রম্বাসও দেখছি না, কোনো এই যে ক্লটও দেখছি না। সো এরকম কিছুই তো হতে পারে নাকি স্যার? Considering everything, I think this is a case of vasospastic angina. না, কিন্তু ক্রেনিয়াল ভিউ দেখেন আমার কোথাও স্পাজম নাই। But হয়তো in that case, হাতের Manoj বাইরে। bhai, in that case only LAD, vasospasm only in LAD, other vessel are normal. হইতে That is পারে, a- হইতে The পারে। vessel, the other vessel may be vasospastic also. The initial presentation was ST elevation in inferior lead, so Right. the RCA is also prone to develop vasospasm. Yes. So spasm is most common in right coronary artery. Right. It is less common in left coronary artery, but it may produce catastrophe, what we showed here. One possibility is that there may be an embolism, air embolism or other air trapping, but if it is thrombus or dissection, after a few minutes it will be almost okay. It is impossible. এটা I think. আনলাইকলি। So unlikely. So it is a spasm. It is most likely, and immediately what we can do, that we can do the intracoronary nitroglycerin Acetylcholine. relief, may produce the patient relief from cardiac arrest maybe. What is reason for spasm? This is spontaneous, This is and what- this spontaneous nature is can explain the previous ST elevation in the inferior leads, yes. and which was absolutely normal in the follow-up ECG. And also, there is no evidence of any lesion in the subsequent post-cardiac arrest ECG, angio. সেই The initial inferior lead ST elevation is spasm, as there is no residual QM on the subsequent ECG. Right. So it may be also explained by the spasm. না, হ্যাঁ মোমেন্ট শোনো, এই যে যদি পরবর্তীতে যে ভিউ গুলা নেওয়া হলো যদি স্লো ফ্লো হইতো, আমার মনে হয় যে এটা এত তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাওয়ার কথা না। স্পাজমটা এত তাড়াতাড়ি ভালো হতে পারে, স্লো ফ্লো হলে spontaneous nature, patient almost clinically stable হয়ে গেছে এত rapidly, এটা এত মানে ওইটা spontaneous স্পাজমের পরে বেশি যায়, ওইটা জি। স্পাজমের পরে বেশি যায়, কিন্তু মানে মানে এনজিওগ্রামটা দেখলে মনে হয় যে এটা তোমার স্লো ফ্লো। আর কি বলেন? Can any student say whether this can be a case of myocardial breach or not? Sir, this could be not. Sir, myocardial. So it is not persisting both in it is persisting both in fistula and diastole. Right. You are absolutely correct. The only explanation, viable explanation, may be the presence of severe spasm.
spasm may be on the top of myocardial bridge, which may be precipitated the complete occlusion of the artery. It may be over the myocardial bridge. I cannot clearly discern whether any myocardial bridge is present in the mid part of node. Apparently, there is no milking effect. Yeah, Dr. Mohammed. No. Yes. According to the phases of cardiac cycle, so most probably there is no myocardial breeze. Breeze, no myocardial breeze. মায়োকার্ডিয়াল ব্রিজে তো পার্টিকুলার একটা পয়েন্টে মানে কনস্ট্রিকশন দেখা যায়, এখানে কিন্তু নাই পার্টিকুলার কোনো পয়েন্টে কনস্ট্রিকশন। স্যার কি আছেন স্যার? ওকে থাকবে না স্যার, পরটা যাবে স্যার। এরপরে আরো আছে? জি স্যার। শুড আই প্রসিড স্যার? না না দাঁড়াও, এটা স্যার কিছু বলবেন স্যার? স্যার কিছু বলবেন? বলবো। থ্যাংক ইউ স্যার। I have seen such a case doing by my professor, giving the first cine for all the vessels are closed, cardiac arrest, VTBF resuscitated and cancel the procedure. Subsequently, I once again do the coronary angiogram. Nothing is there. Everything is all right. As per the idea of Dr. Jillur, I do agree with him. Sometimes before going die, some part of air or embolus, some form in the catheter which remains, and that causes this type of total occlusion of the distal artery in the first sitting, in the first scene, and this has been done here. Most likely catheter was not appropriately prepared. Either inside the catheter there was some form of clot, or there was air which has gone distally and which has closed the vessel, and within few minutes once again he has done the angiogram, it became normal. Otherwise spasm only from mid part, the vessel is spasm occurred and closing total occlusion. It may happen because as we know that there is intense metal angina even may cause myocardial infarction. As we know that myocardial infarction with normal coronary angiogram like MINOCA, there is also the relation of this spasm. So it may be a spasm, but most likely it is iatrogenic. So far, my idea, I have seen cases, and 2-3 cases I have seen in my life that it has happened iatrogenically, and maybe this is iatrogenic. Whatever it is, the management is excellent. Our goal, and we have succeeded our goal. Thank you. Next case. স্যার, এই যে আমরা তো প্রথমে সিনেটটা নিলাম স্যার, ওইটাতে তো যদি এয়ার যেত বোঝা তো যায় না, যেখানে পুরো ভেসেলটা অক্লুড করে দিল। হ্যাঁ, ওই যেখানে পুরো ভেসেলটা অক্লুড করে দিল, ওর সামনে যা চলে গেছে সেটা আর তুমি খুঁজে পাবে না। How can we explain the ST elevation in inferior lead and there is normal RC and LC? That's right, inferior lead ST elevation, but is there any raised troponin? No, troponin is not raised. Troponin কি raised করেছে? ST elevation যদি হয় তাহলে inferior lead এ থাকলে তো RCA তে অথবা LC তে পাইতে, তখন তো RCA এবং LC তো নরমাল মোমেন্ট। না নরমাল দেখেই তো ভাবতেছে যে এটা মেবি that's right, that can happen, but at that time when there is ST elevation, persistent ST elevation without enzyme elevation, doing acute coronary syndrome, is it possible? Sir, enzyme করা হয় নাই স্যার, করা হইছে এনজাইম নরমাল 0.003 দেখাইছে। স্যার এনজাইম করা হয়েছে
হ্যাঁ, সুতরাং এনজাইম যেহেতু করা হয়েছে, এনজাইম যেহেতু নরমাল, ওই স্যার ST এমআই elevation কে ডায়াগনোসিসের জন্য তিনটা জিনিসের মধ্যে দুইটা জিনিস হলে হবে। পেশেন্টের চেস্ট পেইন, ST এলিভেশন, এটাই যথেষ্ট কিন্তু স্যার এমআই বলার জন্য। এনজাইম না হলেও হবে। আর ST elevation তো খুব কি বেশি, কতটুকু ST elevation না সেটা স্যার, দেখো। খুব বেশি ছিল না স্যার, খুব বেশি ছিল না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ST elevation এর ক্রাইটেরিয়া মাফিক কি ফুলফিল করে? In case of কন্টিনিউয়াস sir, in case of premetal angina, enzyme may not rise. prenatal angina may not rise. That ST elevation may not persist for long time. Yes, sir. স্যার পেশেন্ট নাই তো স্যার, এখানে ST এলিভেশন নাই এবং কিউ ওয়েভও নাই। ইনফিরিয়রিটি কোনো সব চলে গেছে স্যার। ডেভেলপ করে। তার স্যার, এইটাই স্যার। সাবসিকুয়েন্টলি স্যার কিউএফটা চলে গেছে, এসটি এলিভেশন চলে গেছে স্যার। মানে Subsequent- এক মাস পরে, এলিভেশন এক মাস ইনফিরিয়র পরে। লিডে না হলেও এখানে একটা ডাইনামিক চেঞ্জ স্যার ছিল, মানে যদিও এখানে খুব পারসিস্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট এলিভেশন নাই, কিন্তু একটা ডাইনামিক চেঞ্জ ছিল স্যার। That indicates most likely there was a spasm at that time in the RCA, and this time what happened in the জি LED. স্যার। কিন্তু প্রশ্ন হলো যে LED তে আমি একবার খোসা দিলে স্পাজম হবে, দ্বিতীয়বার খোসা দিলে স্পাজম হবে না, সেটাই বা কেন? একবার ডাই দিলাম, খোসা দিলাম, সে স্পাজম মানে একবার বন্ধই হয়ে গেল, সেকেন্ড টাইম ডাই দিলাম আর তার স্পাজম হলো না। স্যার আমার একটা প্রশ্ন স্যার, ক্লট থাকলে তো LCX এর দরকার না স্যার? না, নট লাইকলি যে এটাকে কনফার্ম করতে হলে ইন্ট্রাকরোনারি অ্যাসিটাইলকোলিন দিয়ে কনফার্ম করতে হবে। হ্যাঁ, যেহেতু that's পেশেন্ট একবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে, সে তার ক্ষেত্রে ইন্ট্রাকরোনারি অ্যাসিটাইলকোলিন দেওয়া খুবই রিস্কি ছিল স্যার। ফলে আমাদের এমনিতে অ্যাভেলেবলও না, থিওরিটিক্যালি যদি বলি তাও রিস্কি স্যার। ফলে এটা আসলে কনফার্ম করার উপায় খুব নাই, এটা সাসপেনশনের মধ্যেই রাখতে হবে। সাসপেনশনের মধ্যে রাখতে হবে। আর এক নাম্বার সাসপেনশন ইউর স্পাজম, দ্যাট ইজ কারেক্ট, বাট দুই নাম্বার সাসপেনশন রেদার আমি ওটাকে এক নম্বরে আনবো। আই হ্যাভ সিন সেভারাল কেসেস ইন ডিফারেন্ট হ্যান্ডস, যেরকম ঘটনা ঘটছে, ফার্স্ট ভিউ দেওয়ার আগে ফুল বন্ধ করে দিচ্ছে ধমনী, ফার্স্ট ডাই দেওয়ার আগে ধমনী পুরো বন্ধ করে দিচ্ছে এয়ার দিয়া, এটাও আমি দেখছি। স্যার ইয়ার দিয়ে দেখছি আমরা, ইয়ার দিয়ে বন্ধ হয়েছে। আপনার মনে আছে কিনা স্যার, আপনি আর আমি মিলে স্যার ওই যে রিসাসিটেট করছিলাম একটা পেরিফেরাল আর্টারি, yes একটা ভাস্কুলার কেস, thrombus, that was a saddle thrombus occupying the LAD ostium and LCX ostium. yes And the patient VT on the table, we just wired the both LAD and LCX, and the balloon was passed and the thrombus is clear. But that was not spontaneous. We have to do something. So it may be a possibility, but spontaneously it was resolved. That is one important differential diagnosis in addition with the spasm. Maybe spasm first one and second one, that is one important differential diagnosis, because we have seen this type of cases in several occasions. Before giving first dye, Alhamdulillah, air has given the entire vessel has closed. Before giving the first dye, the clot was in the catheter and it closes LAD, LCX both. We have seen. And so that is a possibility. So for this case, learning is number one, and number two, learning is we shall have to be cautious during giving dye injection. Okay. Thank you. Next case, Dakho. Based on the clinical scenario, as the patient develops the ST segment elevation and spontaneous coronary spasm during angiography, we made the final diagnosis of the variant angina or vasospastic angina or metal angina. So I want to talk a few things about variant angina. Spasm of the coronary arteries was first suggested by Osler in 1910. Prince Metal and co-author described the clinical and electrocardiographic findings in 1959, and according to his name, this type of angina was named after his, Prince Metal angina, and angiographically this was established by Jensen and his colleagues, and this vasospasm is more common in younger patients and in women. Variant angina is a focal spasm of one or more coronary arteries without clinical significant atherosclerosis or atherosclerotic plaque. But there may be slight plaques in the coronary arteries, but
this is not clinically significant. That means not more than 50% or even 30% in some, according to some literature. Spasm is the responsible for inducing anginal symptoms and temporary ischemia. There are some situations where coronary spasm may occur. Definitely, there is spontaneous spasm, but in addition to that, the general anesthesia, allergic reaction, argometrin or argoline derivatives, thyrotoxicosis, hypercholinergic crisis, and some drug, particularly very important in our perspective in nowadays in young generation, illicit drug abuse, cocaine, amphetamine, and MDMA, that is called YABA. The usual presentation is symptoms of typical angina pectoris, but in opposed to the angina pectoris, this type of vasospastic angina occurs at rest, and there will be a transient elevation of the ST segment, but the coronary angiogram is normal. And based on the extent and duration of the spasm, there may be myocardial necrosis, ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, heart block, and sudden death. So this in my first ECG, this transient Q waves and during CAG, ventricular tachycardia, I think these two manifestations can be explained by vasospastic or variant angina actually. So how we will diagnose? Vasospasm can occur spontaneously or can be induced by challenge test using acetylcholine, argonobin, or argometry. There is a risk scoring system which patient will develop the major cardiac events. That's the list. The out of hospital arrest, that's score 4, smoking score 2, angina at rest 2, organic coronary stenosis 2, multivessel spasm 2, ST segment elevation during angina 0.1, and use of beta blocker 0.1. If the total sum of the score is 0 to 2, the major cardiac events is risk of major cardiac events is 2.5%, and if it is more than 5 score, the incidence of major cardiac event is 13%. There is some important aspect in the treatment that differs from the angina pectoris. The definitely risk factor reduction, smoking and exposure to the fume, and use of calcium channel blocker, both dihydropyridine and non-dihydropyridine can be used, and even combination can be used, and nitrates can be added to the calcium channel blocker. And important thing is that beta blocker have limited value, and as well as the aspirin, because both aspirin and beta blocker are known to produce the vasospasm, so that may aggravate the symptoms of vasospasm and vasospastic angina actually. So MINOCA is diagnosed according to the 3 criteria: that diagnosis of MI, and there is non-obstructive coronary artery on angiography, and other alternative diagnosis is excluded. If these 3 criteria is met, then we can diagnose this the case of MINOCA. So in MINOCA, there will be 3 differentials. MINOCA can be due to coronary pathology such as coronary vascular diseases or coronary spasm, non-coronary pathology such as Takashubao myopathy or myocarditis, and some extracardiac disorder can resembles the MINOCA. So in the evaluation of the MINOCA, we can do the echocardiography to see the regional all motion abnormality, particularly that can diagnose the Takashubao and myocarditis. And cardiac MRI can use in the definite diagnosis of Takashubao and myocarditis. And next, the invasive procedure, CAG with acetylcholine or argometrin testing to diagnose the vasospasm, and sometimes the intercoronary imaging with IVAS or OCT can be used to see the thickening or abnormal congenital anomalies of the coronary arteries or other abnormalities. So take home message: cardiac arrest may develop during CAG even with normal coronary artery, and the proper management and immediate response to the
team can save the patient. CSE may be continued after the proper resuscitation. Variant angina may present with transient ST changes. That's my key point message today. So we can diagnose the patient with ST MI, but this can be transient, this can be variant angina. So with this, I want to thank you. Thank you, sir. Thank you, all my participants and respected teachers. Thank you. Sir. ডক্টর, আমি একটু জানতে চাই, আমরা তো ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিব, আপনি নাইট্রেটের কথা বলছেন। So far we know that nitrate should be avoided in the case of vasospastic angina. What is your explanation? Sir, nitrate can be added, used as an add-on therapy. Sir, in textbook first, they recommended the use of nitrate on calcium channel blocker. Add-on, as an add-on. The drug of choice is diltiazem. Drug of choice is diltiazem. If not controlled, then non-dihydropyridine calcium channel blocker can be added. If not controlled, then nitrate can be added. Nitrate, yes. Even nitrate. আচ্ছা, মোমেন, হ্যালো মোমেন, মোমেন আছো? সালাউদ্দিন ভাই, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, একটা এই পেশেন্ট ঠিক আছে, ওয়েল ডিসকাসড, আমরা বুঝলাম, কিন্তু পেশেন্টের একটা জিনিস খেয়াল করো, পেশেন্ট আসছে কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তার সেন্ট্রাল চেস্ট পেন ছিল, ডিলেড অ্যারাইভাল, তাই তো, এসটি এলিভেশন ছিল। এইটা যদি আমার 2-3 ঘন্টার ভিতর আসতো, তাহলে তো ম্যানেজমেন্ট হইতো কি, তাকে কিন্তু স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়া হইতো। অবশ্যই অবশ্যই। হ্যাঁ, এই ম্যানেজমেন্ট সে কিন্তু একদিক দিয়ে লাকি যেতে অযথা একটা মানে স্ট্রেপ্টোকাইনেস থেকে সে কিন্তু মানে মিসম্যানেজমেন্ট থেকে সে কিন্তু একটা ইয়ে হয়েছে। আমি একটা ডাটা বলতে পারি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 19% স্ট্রেপ্টোকাইনেস মিসম্যানেজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, যাদেরকে দেওয়া দরকার নাই। সেটাই। স্ট্রেপ্টোকাইনেস মিসম্যানেজমেন্ট না, মোর দ্যান 30% এর কাছাকাছি আপনি দাও। মানে এমনি কেন দিবা? মেটাল এনজিনা, মিনোকার, এগুলো পেয়ে যায় মিনোকার জন্য। যে মিনোকার, সেটাই বলতেছি, এটা তো আসলে কেউ কোনো ইন্ডিকেশন ছাড়া দেয়নি। সালাউদ্দিন ভাই, কেউ ইন্ডিকেশন ছাড়া দেয়নি, প্রপার ইন্ডিকেশন অনুযায়ী না, ওইটাই বলতেছি যে এই পেশেন্টটা যদি সাবসিকুয়েন্ট অ্যানালাইসিস দেখা যায় যে আসলে এটা সামহাউ মিনোকা বা সেটাই বলছিল। সেটাই বলতেছি। আচ্ছা, মানে সালাউদ্দিন বলি, এই যে প্রথমে সিমটম কিন্তু তার আগে থেকে, এখন আয়াট্রোজেনিক যদি আমি করতাম ওইখানে, যেটা একটা ডিসকাশনের একটা পয়েন্ট ছিল, আমি যদি আয়াট্রোজেনিক করতাম ওই মুহূর্তেই কিন্তু তার চেঞ্জটা থাকতো। প্রথমে কিন্তু যে 2-3 দিন আগে থেকে তার যে ব্যথা চলতেছিল না, ব্যথা তো 13 ঘন্টা, সেটা কিন্তু ব্যথা বলতে 13 ঘন্টা আগে কিন্তু তার আগে এগুলো পাওয়ার কথা ছিল না আমার। তো আমি যদি স্পন্টেনিয়াসলি আমি আয়াট্রোজেনিক করি, তাহলে ওই মুহূর্তেই তার আগের ফাইন্ডনেস গুলা কেন? মানে আয়াট্রোজেনিকটা আমি খুব ইয়াতে, মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে না, কারণ আগের চেঞ্জ গুলো তাহলে কেন? না মনসুর ভাই, ওইটা দিয়েই তো কথা। প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি ভ্যাসোস্পাস্টিক সেটাও আপনি কনফার্ম করতে পারছেন না, আয়াট্রোজেনিকও কনফার্ম করতে পারছেন না, এটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি মাথায় রাখা বোধহয় আপনার খুবই জরুরি। আমি যেটা মনে করি, আমি তো এখন আরো কোনটাই আমি প্রমাণ করতে পারলাম না, কিন্তু আমি আসছি মনসুর ভাই, এটা আসলে স্যার বলার পরে আমার বলা উচিত না, আমি আসছি। সেটা হচ্ছে যে এখন আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে যে এনজিওগ্রাম যিনি করছেন উনি, যে আমরা যেটা চেক বলি, যে চেক দিয়ে আমরা দেখি গাইড বসছে কিনা, তখন কি কিছু ছিল? আমরা কি সেভাবে ভালো করে দেখি যে সামথিং ইজ গোয়িং দেয়ার? আমরা বেসিক্যালি কয়জনে খুব চেক দেওয়ার সময় ভালো করে দেখি যে আমাদের কিছু চলে গেল কিনা ভেসেলের মধ্যে? আচ্ছা, দেখলাম, তাই না? ওই আমরা রাখি না, দেখলাম না হয় আমি আগের সিমটম তো অবশ্যই, আগের সিমটম তো অবশ্যই। প্রশ্ন হচ্ছে যে why only in the LAD? আগের সিমটম অনুযায়ী তো আপনার থাকার কথা আরসিএ তে, যে আরসিএ তে যদি মিনিমাম কোনো ক্র্যাক হয়, স্পন্টেনিয়াস কিছু একটা থাকে, বা মিনিমাম যদি কোনো অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক লিশন থাকে, তাইলে আপনার এটা ভ্যাসোস্পাজমটাই করবে, অ্যাগ্রাভেট করে। সেটা ফিমেল পেশেন্ট সবকিছু নিয়ে, সেটা তো কেউ বাদ দিচ্ছে না। এবং ভ্যাসোস্পাজমের একটা কারণ হতো এগুলা, যে আপনি কোন ফরেন বডি, সেটা এয়ার হোক, অ্যাম্বুলিজম হোক, থ্রম্বাস হোক, খুব কঠিন না,
খুব 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 কঠিন আপনাকে না ঠিক আছে, এক্সক্লুড এটা না করে আসলে আপনি ইনক্লুড করে মাথায় রাখাটাই সবচেয়ে বোধহয় ভালো। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ আমি সেগুলো তো মনে করি মাথায় আর কি। জিল্লু ভাই, আমি আপনার সাথে একমত যে হাইড্রোজেনিকটা এটার ব্যাপারে আমরা মাথায় সবসময় রাখতে হবে, এটা যে ওটা হতে পারে। যেমন ধরেন মাথায় তো প্রথম অবশ্যই যখন আমি ডাই দিলাম, সবগুলা পয়েন্টই রাখতে হবে মাথায়। মনসুর ভাই প্রথম যখন ডাই দিলাম এলইডি টোটাল অক্লুশন, তখন আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে যে পেশেন্টের তখন কি কোনো সিমটম ছিল, পেশেন্ট কি চেস্ট পেইন বলছে, ইসিজি কোনো চেঞ্জ আসতেছিল কিনা। তাহলে আমি প্রথম ডাইয়ের পরেই তো আমি কোনো দিতাম না, সেকেন্ড ডাই দিতাম না, আমি ওয়েট করতাম যে পেশেন্টটা কি হচ্ছে। আমি সেখানে দরকার হলে যেটা হলো যে নাইপিস দিয়ে দেখতে পারতাম ওই জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে। তো এইটা সবই আপনার অভিজ্ঞতার ব্যাপার, সবগুলি আপনি ধীরে ধীরে আমরা শিখতে আর আমি তো শিখছি, আমি ধারণা একদমই নবী, শিখছি যে আমি এরকম হইলে তাই করতাম। পেশেন্ট যদি সিমটোমেটিক বলতো স্যার আমি একটু বলি ফার্স্ট স্যার। ইনজেকশনের পরে আমি ওখানে ওয়েট করে বসে থাকতাম। হ্যাঁ শিওর শ্যামল। স্যার আমি একটু বলি। শ্যামল বলো। এই স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করো না। স্যার এই যে এনজিওগ্রামটার সময় স্যার আমি ছিলাম ক্যাথ ল্যাবে স্যার। গুড কেস ভাই, জীবনে কম পাওয়া যায়। শ্যামল বলো। স্যার এনজিওগ্রামটার সময় আমরাই করতেছিলাম স্যার, আমি আর তাহমিনা স্যার করতেছিলাম স্যার। আমরা ওই যে ওই ব্লাড টেনে দেখে নিয়েছি, ওইটার ভিতরে কোনো স্যার এয়ার ছিল না, ব্লাড ক্লটও ছিল না। আমরা চেক দিয়ে তারপর স্যার যখন ফার্স্ট ভিউটা দেওয়ার সাথে সাথে তখন আমরা ওই হোল্ড করতে করতে আমরা সেকেন্ড ভিউ নিয়ে নিয়েছি। সেকেন্ড ভিউ আমরা ফার্স্ট ভিউ নেওয়ার পর দেখলাম যে স্লো ফ্লো। প্রথমে আমরা চিন্তা করলাম স্লো ফ্লো কিনা স্যার, ঠিক আছে স্যার। স্লো ফ্লো চিন্তা করার পরে এই জন্য আমরা সেকেন্ড ভিউটা নিলাম যে কনফার্ম করার জন্য আসলে কি স্লো ফ্লো কিনা। আর উইদিন সেকেন্ড ভিউ নেওয়ার মধ্যেই রুগী অ্যারেস্টে চলে গেল স্যার। সাথে সাথে স্যার আমরা সিপিআর দেওয়া শুরু করলাম, ডিসি শক দিলাম। ডিসি শক দেওয়ার পরে সিপিআর দেওয়ার পর রুগী রিসাসিটেট হইলো। রুগী হিমোডাইনামিক স্টেবল হওয়ার পরে আমরা আবার সিদ্ধান্ত নিলাম রাইট সাইড করব। রাইট সাইড করার পরেও রুগী স্টেবল। তারপরে আমরা আমাদের কনফিউশন দূর করার জন্য আবার সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা লেফটে ক্যাথেটার এঙ্গেজ করব স্যার। লেফটে ক্যাথেটার এঙ্গেজ করার পরে দেখলাম স্যার একদম নরমাল চলে আসছে। আচ্ছা শ্যামল, তোমার ক্যাথেটার কি নতুন ছিল? ক্যাথেটার তো স্যার নতুন ছিল না স্যার। নতুন থাকে নাকি এনআইসিভিডি তে? জি স্যার নতুন ছিল না। নতুন পাওয়া খুব কঠিন। তারপরে শ্যামল তোমরা যা করছো দ্যাট ইজ এক্সিলেন্ট। যার করা হয়েছে এটা এক্সিলেন্ট, যেভাবে ম্যানেজ করা হয়েছে এবং ম্যানেজের পরে আবার ভিউ নিয়ে কনফার্ম করা হয়েছে, দ্যাট ইজ এক্সিলেন্ট। মানে ওখানে কোনো ইয়া নাই, আমি বলবো যে প্রসিডিউরাল কোনো বা ম্যানেজমেন্টের এখানে কোনো আমি ঘাটতি দেখি না। সবই এক্সিলেন্ট, কিন্তু আমরা সম্ভাবনাগুলি আলোচনা করছি আমরা। না জিল্লুর, তোমার আয়োট্রোজেনিক যদি হয় সেটাও এক্সিলেন্ট, তুমি তো বললে সবই এক্সিলেন্ট। আয়োট্রোজেনিক তো হতেই পারে সালাউদ্দিন ভাই, আপনি যখন আমি বলছি না এটা আয়োট্রোজেনিক, এক্সিলেন্ট অবশ্যই আয়োট্রোজেনিক হবে। আপনি প্রপার ম্যানেজ করলেন কিনা, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। আয়োট্রোজেনিক হবে না আপনি যদি গ্যারান্টি দেওয়া পারেন, সেটা আপনি পারেন, আমি পারি না। আমি প্রত্যেক রুগীকে বলি বাবা এনজিওগ্রামের সময় লাখে একটা রুগী খারাপ হয়, সো আয়োট্রোজেনিক হবে এটা ধরে নিয়ে আমি বলছি। সেখানে আমি প্রপার ম্যানেজ করলাম কিনা, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। আয়োট্রোজেনিক হইলো ম্যানেজমেন্টের চেয়ে আয়োট্রোজেনিক প্রিভেনশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেন না হয়। প্রিভেনশন ইম্পর্টেন্ট। সবকিছু নিয়েও তো পারি না আমরা, সবকিছু নিয়েও তো পারি না, তাই না? যাই হোক, এটা ভালো হয়েছে। আমরা কি আয়োট্রোজেনিক প্রিভেন্ট করতে পারছি কিনা? স্যার আছেন নাকি? স্যার আছেন নাকি? হ্যাঁ আছি, কিন্তু একদম পরীক্ষার হলে। তাহলে আমি আর কথা বলবো না। কন্ট্রোল করে দেন স্যার, তাহলে আর কি আর বেশি কথা বলবো না, শুধু এটুকুনি বলবো। আচ্ছা management is excellent, and this can happen in any hand, even in an expert hand, even in my hand this can happen. But you should not ignore the artery cause. Here number one is maybe this is spastic angina, and number two is a robust cause for iatrogenic. Never forget it. And mostly it occurs in iatrogenically. I have seen several occasions in several hands. So we shall have to be cautious regarding the development of such type of event iatrogenically. Though here we can diagnose it as a case of spasm, but it may be iatrogenic. Thank you for the participants, for the presenter as well as the moderator Shamal.
He has very nicely moderated. Otherwise, it could not be possible for the younger one to present. So everyone, thank you from me. And today we conclude our morning